Assalamualaikum semua. Linda, Puan Farizah dah masuk dah? Saya tak nampak dia lagi. Kejap Belum ada Puan Farizah? Okay. She just joined. Assalamualaikum Puan Farizah. Waalaikumsalam. Ya. So kita boleh start session? Boleh start dah? Boleh start ke? You okay ke? Kena tunggu lagi 2-3 minit? Sekejap Okay. Saya start dulu ya? Tak apa, saya kenalkan diri saya dulu. Okay. Okay, Assalamualaikum semua dan salam Ramadan. Saya Dr. Amrizah dari Fakulti Perakaunan. Kami merakamkan ucapan terima kasih kepada Bitkom menerima jemputan kami untuk memberi taklimat mengenai pengkomersialan. Taklimat pengkomersialan. Hari ini kita ada dua speaker iaitu Prof. Madya IR Dr. Rozita Jailani, Ketua Pengkomersialan dari Bitkom, dan juga Puan Farizah Muhammad Isa sebagai Koordinator Harta Intelek. So I understand from Dr. Rozita that you will start first, Puan Farizah ya. Okay, boleh. And I understand that actually bila bercakap mengenai I tak dapat dia punya title, tapi I think you can just go ahead with your presentation. Okay, Puan Farizah. Okay, Doktor, terima kasih. Saya buka slide dulu ya. Ya. Okay, semua dah nampak slide ya? Ya, boleh. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor, terima kasih Fakulti Perakaunan kerana menjemput Bitkom untuk memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan harta intelek dan juga pengkomersialan. Before we begin with the IP part of the presentation, maybe I can share some introductions to Bitkom dulu ya. Okay. Bitkom was previously known as Ribu. It has been restructured and given a new brand, rebranded lah boleh dikatakan, and it stands for Business Innovation and Technology Commercialization. Basically, Bitkom comprises of three units, consultancy, commercialization, and IP management. So basically, our mission is to be the leading source of high value talent and commercialization hub in Malaysia through a sustainable business ecosystem. What we aim or our aspiration is actually to put up our talents, our lecturers' expertise, and to actually use this talent and expertise to create wealth and also to commercialize whatever products that comes from that talent and expertise. Yeah? And our vision is to profession. Yeah. Ada request that you put on your slideshow. Is it okay? Nanti saya tak nampak slide. Okay, better? Yes, okay. Thank you. Alright. So our vision is to professionally discover and manage and promote talent, research products, and innovative solutions for UiTM. Our strategic objectives to establish Bitkom business competitiveness through
strategic talent management, on quality, cost and knowledge advancement. To establish Bitkom as the innovative technology commercialization hub in Malaysia, and to establish Bitkom as the leading technology investment entity within all IPTA and IPTS in Malaysia. So this is our hope and our objectives that we hope to achieve. Okay, so our mandate is firstly to promote products and innovation coming from Warga UiTM, okay, and also to promote talent and expertise, and to bring campus to market in a sustainable business approach. Right. Now, Bitkom is one of the departments under TNCPI. The other units that share the same boss, so to speak, is RMC, Core and Center of Excellence. So Bitkom, under Bitkom, as I said earlier, we have consultancy, commercialization, and also IP now has been rebranded as commercial, legal, procurement, and IP management. Okay, so this is a general model of Bitkom and the structure that we have at the moment and what we aim to do. Okay, so from consultancy and business services, we hope to generate income from our activities, that is the consultancy, business services, and also commercialization. Okay, so that is a little bit of introduction about Bitkom and our aspirations. And now, since I'm going to give a briefing on intellectual property, we'll go straight to our slides. But this is like our master slide for our roadshow, so it has everything in it. Okay. Basically, what I'm going to talk about is the UiTM IP policy and IP process. Okay. Just a little bit of statistics. For patents and utility innovation that has been granted, we've got about 56, and this is as of December 2019. We've been getting notifications from our patent agents dalam waktu PKP ni. Kita dah dapat 3 patent baru, and yesterday I just received an email from our patent agents. Kita dapat lagi 2 patent untuk tahun ini, so kita dah ada 5 patent granted for this year. And kita ada 1 patent cooperation treaty atau PCT. This is an overseas patent, one that we have filed in Indonesia. And for copyright notification, because copyright is the most popular IP that everybody applies for, 3,104, and I think this number is as of 2019. It's increasing. We'll be updating the numbers. Right now, the UiTM IP portfolio comprises of these type of inventions. Engineering, which comprise of the most patents that we have, biotech, nanotech, life sciences, materials and design, and also Internet of Things. The 315 does not denote patents, because 315 mostly are copyrights for software, apps, and internet related inventions. Because software dan sebagainya tu selalunya tak ada patent, tapi ianya boleh dilindungi di bawah copyright. Right? Now, this is a general sort of scenario on the UiTM IP policy. So if you look at the left side of the infographic, when we drafted the UiTM IP policy, we have to take into consideration the
provisions of law and regulations under most IP statutes or IP legislation, that is the Copyright Act, Patents Act, Industrial Design Act, to come up with a policy that is suitable for a university to use. Because the general principle under all these statutes or these laws, when an employee creates something which can be protected under an intellectual property, if the creation of the IP was done or it manifested while the employee is within their course of employment, then whatever that's created, the ownership of the IP would belong to the employer. So in our situation, whatever that we've created that can be valued as an intellectual property would be transferred to our employer, i.e. UiTM. Kalau tak ada apa-apa agreement ataupun perjanjian yang di sebaliknya lah. So that's a general principle. Now, of course, when UiTM owns the ownership of an intellectual property, the only person or it's the employer that has the monopoly or exclusive right to commercialize that product, because it belongs to UiTM. So we also crafted from the UiTM intellectual property, we also have a commercialization policy on whatever product that has been commercialized. Nanti Dr. Rosita will talk in detail about the commercialization policy atau dasar pengkomersialan harta intelek. But generally our dasar on IP is that whilst the employee is an employee or employed under UiTM, whatever that is created would belong to the employer. If that particular IP is commercialized, then we have a general commercialization policy which gives the author or the inventor, that is the employee, a profit sharing of 70 to 30%. Yeah. Basically why or the rationale is most of the laws that covers this part of IP states that the employer is the rightful owner of an IP if the IP is created by the employee. Okay, and the other rationale is that the cost of IP is quite high. So instead of kita sebagai pensyarah yang nak file patent misalnya, I think the cost is quite high and quite unaffordable lah untuk pensyarah biasa macam saya lah kan. So the cost of IP management will be borne by university as the owner of the IP. So what we do at Bitkom is to receive applications from staff or researchers that wants to apply for a patent or copyright, dan kita akan uruskan pemfailan, costing, pembayaran dan sebagainya. Okay. The other rationale is that as a public university, it's an obligation sebenarnya to ensure that innovations and technologies from research, sebab kita pun dapat mostly the innovations are created based on research that we do, and this research is made possible from research grants that we get from KPT, from most government agencies, and even other grants. So whatever that we have created, it should be available for public use. So when we create something, we have to have the end in mind. Basically, what can people use whatever that we have created? Is it going to be beneficial for the society and things like that? Yeah. So that's why we need to IP kan kita punya products or inventions, and from the IP we can license it out and take that particular product out into the market so that people can use our products. So this is basically also the usual or normal IP policy.
practiced by other universities as well. Most universities in Malaysia, most universities in the US and in Europe, sebab kita pun ada banyak buat benchmarking dengan universiti lain. Okay, and also for MIRA purposes, ya, sebab dalam MIRA kita ada section E on innovations and also commercialization of those innovations. So sedikit sebanyak the IP that we file actually contributes to markah MIRA at the end of the year. Okay, so I'm just going to go straight to the UiTM IPR application procedure. Right, we have different SOPs and different flowcharts for different type of intellectual property, but mainly is patent and also copyright. Yeah? Untuk patent and also utility innovation, industrial design and trademark, we have a form at our website where the applicant can download the form, and because it's a manual form, you have to fill it in and send the form to us for application. The form is quite simple and quite straightforward. I think that's I'll show you the example or sample of the form. And for copyright, yang ni kita buat online because as I said, copyright ni paling ramai orang apply kan. So now kita gunakan copyright punya online form where kita park our application copyright ni under sistem IRMIS. So if you open the IRMIS system, ada menu untuk application of copyright and it's all online. Ya, tak payah nak download form and hantar pada kita. Okay. So in the patent application, yeah, there are certain things that the applicant must take note of. Now, basically patent protects novel inventions and it can be either a product or a process. Okay. What the applicant must do first, because the invention must be a novel invention, and kata novel ni dah sangat-sangat popular sekarang kan. Novel means it's new in the world, tak pernah ada orang buat lagi, and the standard or the novelty standard is an international novelty. So it would be a requirement sebenarnya for each applicant to do a patent novelty or prior art search before submitting an application. Okay, macam kita buat search lah. Ya. Zah, you punya slides tak tunjuk lah, tak appear. Tak Your appear. slides appear, yes. Sekejap. Apa pula ni? Okay, yes, we can see now. Thank you. Right. Tiba-tiba dia, kadang-kadang bila ada orang buka dia punya presentation, saya punya akan terberhenti. Yeah. Okay. Kalau ada apa-apa technical glitch, please let me know ya. Yeah, okay. Right. So do a patent novelty or prior art search first before submitting an application, so that we have an indication that your application or your invention ni memang tak ada orang buat lagi. Okay. At least the preliminary sort of search. Okay. The patent agent akan buat a more thorough search and then give us a recommendation. And due to the lengthy process of a patent, it is highly recommended that if the researcher is a group of researchers, kalau ada researcher yang akan berhenti ataupun berpencen, ada orang yang akan take over the project, so that bila katalah within 5 years from the filing of the patent, ada proses-proses lain yang terlibat, so we can then refer to the group, and the patent agent will need the researchers to then contribute and also to explain or to give a description of that particular invention. Kita banyak case di mana bila kita nak refer balik kepada pensyarah yang in charge of that particular project,
pensyarah tu dah berpencen, jadi dan tak ada orang nak ambil alih ataupun to take over the project. So kadang-kadang patent tu kita terpaksa lapse kan because nobody knows selain daripada pensyarah yang dah berpencen ataupun dia dah berpindah ataupun berhenti daripada UiTM. So as I said, it has to be it's a long-term process, so this is something that we have to take note of lah, right? Right, so this is the form, the patent application form. Untuk patent application, utility innovation dan industrial design, the form is the same. So whatever details yang ada dalam form ni are really important details that needs to be filled up. Okay. In the form, kita ada product information, the specification, and this is what I was talking about, the prior art search, right? We will give you some database, yang all these databases are free databases to actually do a keyword search on your invention to see ada matching tak, and to see whether whatever that you are doing is basically already done by somebody or something similar has already been patented. So when you actually do a search at these databases, they will give you the results of your keyword search. We also need some indication whether or not the invention ada any commercialization yang akan berlaku ataupun in the pipeline, or the potential of that particular invention to be commercialized. So this is also a factor that we take into consideration bila pembentangan patent nanti. Panel akan tanya juga sama ada it's worth for us to actually file for a patent for your invention. Untuk patent ni kita akan panggil pensyarah atau applicant untuk membentangkan invention dia to justify lah kenapa this particular invention should be filed. Right? Yeah. While you are presenting. Boleh? Okay, let's say we do the patent search. So Right. what is the limit that Bitkom allow for us to proceed with the IP? Kita tak ada setkan apa-apa limit. The more thorough your search will be better lah. Tapi kalau ada macam database yang ada kat dalam ni pun cukup. Maksud saya bila kita buat patent search tu kan, kita dapat macam dah ada 10-20 produk yang lebih kurang sama. Okay. So adakah kalau ada dalam 20 kiranya dia kurang novelty-nya di situ? Oh betul, kalau ada 20 tu memang kita tak boleh patent lah doktor. So what is the criteria? I mean less than 10, that is. Alright. So kriteria dia kalau seboleh-bolehnya memang tak ada yang sama lah. Then there is a high chance that a particular application akan diterima di MyPo. Tapi kalau misalnya dah ada yang similarity, I think the inventor or the researcher will be the best person to see and to read the patent document. Bila kita buat search tu, kalau ada yang similar, we can actually read the patent document regarding the invention yang dah dipatentkan. And you see that whatever that has been patented before is something a little bit different than yours. Kalau ada kelainan dari segi the technical features or the technical solutions, then yours would still be considered as novel lah. But if something is really similar to something that has been patented, then kalau kita nak file juga, we'll be wasting a lot of money lah, so to speak. Macam tu doktor? Yeah. Have I answered your question? Yeah? Yes. Alright. Okay. So this is the flow of the patent application. Mula-mula, once we get your forms, we'll do, saya akan tengoklah sama ada invention ni sesuai untuk dilindungi di bawah patent atau tidak. Sometimes somebody applies for something yang dia rasa an invention, but when we have a closer look at it, it's not suitable to be patented. Maybe it can be considered under a different type of IP, copyright misalnya.
then we will inform the applicant. But once we feel that there is a potential that your invention can be patented, kita akan panggil untuk presentation lah. In the presentation, we have a panel of evaluators, and if the product or the invention deals with a pharmaceutical product, then we will call somebody from pharmacy yang memang ada pengalaman, mungkin that particular person memang dah ada patent pun. Kalau engineering, kita akan panggil somebody from the engineering faculty and all that lah. Now, after that particular presentation, whatever that is recommended by the panel of evaluators, kita akan bawa ke jawatankuasa harta intelek for it to be approved for filing. And whatever that has been approved by jawatankuasa harta intelek, kita akan arahkan our patent agents to do a thorough patent novelty search, because the patent agents ni dia punya database dia lebih luas. They have a database yang subscribe ni yang kita tak ada. So they can do a thorough patent novelty search because they are really very experienced and they are an expert on doing patent novelty search. Dia punya keyword tu dia lagi pandai nak cari macam mana. And they will come up with a report, a patent novelty search report, and they will tell us whether or not this particular invention is worth patenting or not. Ataupun dia kata based on the documents yang dia jumpa, it's not worth patenting. Then kita akan ikutlah recommendation patent agent. If everything is clear, the patent novelty search report says yes, there is a possibility that this is a viable patent application, then kita akan instruct the patent agent to draft the patent document. Now, masa drafting ni, patent agent akan berhubung terus dengan pensyarah yang terlibat, the inventor lah, because the drafting part is the most technical part where there are certain specifications and regulations that must be met dalam Akta Patent 1983. So the patent agent would know how to draft the specification. But of course the patent agent would not know your invention. That's why diperlukan feedback dan juga information from the inventor. So while this is going on, there will be a direct communication between the patent agent and the inventor. Once dah siap patent drafting ini, then the agent will file the patent at MIPO, Badanan Harta Intelek. Once it is filed, then kita akan dapat PI number lah. PI kalau difilekan pada tahun 2020, PI 2020, and the name of the invention. Kadang-kadang nama yang inventor bagi tak sesuai untuk pemfilan patent. So the agent akan advise lah macam mana kita nak tukar nama tersebut so that it would encompass or it would come within the scope of the invention. Selepas tu kita dah tak ada control of this system, this process, semuanya dekat MIPO. Once the patent is filed, then MIPO will do a substantive examination. So between filing and substantive examination ni makan kadang-kadang 2-3 tahun jugalah. Nanti bila dah sudah substantive examination ni, then MIPO will tell us lah sama ada the substantive examination is there's a clear report ataupun there is an adverse report. Adverse report maksudnya examiner dekat MIPO ni akan kata, oh kita jumpa ada dokumen-dokumen lain which makes your invention ni deemed to be not inventive. Dia adalah specifications dia kan. So this is again bila ada adverse examination report ni, kita boleh defend dan kita boleh justify and kita boleh argue yang our invention is not the same as whatever that has been discovered by the MIPO examiners. So dia akan bagi kita chance untuk respond to the adverse examination. That's a bit technical lah. Okay, so that is for patents. Untuk copyright pula, dalam our application online tu, there is a copyright application guideline. So I hope that everybody would read the application guideline first before you fill in the online form.
I just want to highlight kita punya UiTM IP policy on the kind of work that can be owned by UiTM as our employer. Kita punya UiTM IP policy ni ada dalam kita punya website. It is actually available for everybody to read. But I just want to highlight perenggan 6.2C of the Dasar Harta Intelek. Now, UiTM tidak menuntut hak milik ke atas tesis, disertasi, kertas projek dan tugasan pelajar UiTM yang dihasilkan dari aktiviti pengajaran dan pembelajaran UiTM. Okay. This also goes for staff. UiTM hanya menuntut hak bukan eksklusif, bebas royalti dan lesen untuk tujuan bukan komersial dalam apa-apa bentuk yang tidak bercanggah dengan hak moral pelajar tersebut. As I said, this also goes for staff. So whatever copyright that we create as a lecturer that relates to our learning and teaching and learning. So our lecture notes, manual atau apa-apa notes yang kita bagi pada pelajar tu, UiTM tidak menuntut hak milik, which means that all of that is our own copyright. Ya, jadi kalau misalnya slide, nota dan sebagainya tu tak perlulah apply copyright untuk Bitkom proses, because kita hanya proses apa-apa yang akan dimiliki oleh UiTM. So whatever that has to do with teaching and learning is the copyright ownership is either the students, if it's a students' work, or if it's lecturers' work that deals with relates to teaching and learning, then it is the lecturer's own copyright. So dia tak akan jadi copyright Universiti Teknologi Mara. But UiTM hanya menuntut hak bukan eksklusif, bebas royalti dan lesen would mean that if the university wants to use your let's say notes or your manual, they can sort of ask you for UiTM to simpan misalnya, ataupun nak promote ataupun nak gunakan, but you can't charge UiTM bayar royalty pada you lah. Okay, so that's why bila kita macam ada karya atau buku yang kita nak publish, that's our own copyright. Yeah, after kita transfer to the publisher, sometimes publisher nak copyright to be transferred to them, and in return they will pay us royalty misalnya. Yeah, then we can simply just transfer our copyright to the publisher lah. So bayangkan kalau our karya atau bahan yang kita nak publish tu dimiliki oleh UiTM. Susahlah kita nak publish dan sebagainya, right? So after publication, then whether or not it's the publisher's copyright, or if it is a journal dan sebagainya, itu kita tengok pada our agreement with that particular publisher, and also a journal yang kita publish kita punya artikel ataupun report or our research dan sebagainya lah. So this is just to tell you that you don't have to apply copyright melalui Bitkom for this type of work lah. Okay. Now sometimes there are situations where the work is a work between the lecturer and student. Okay. Now if the work is not related to teaching and learning, and let's say this particular work is under a research grant, kalau karya itu adalah di bawah satu grant penyelidikan, then of course hak cipta would be UiTM, because the project is finance under a grant. Yeah, so that we will process, and the copyright then would be milik UiTM lah. The staff and the student can be joint authors. Okay, the owner will be UiTM, but the staff and the student can be joint authors. Authors for copyright, authors are always acknowledged, and although the ownership belongs to UiTM, the authors
are given moral rights. So whatever karya yang published, the authors must be acknowledged, and no changes can be done to the work because of this particular moral right. So if karya tersebut adalah karya bersama staf dan pelajar tanpa pembiayaan apa-apa grant, then peratusan sumbangan terhadap penghasilan karya tersebut mestilah lebih daripada sumbangan pelajar, because basically we don't want to copyright students' work. If the work is significantly created by student, kita tahulah student ni bila dia dah grad, they leave UiTM. Yeah. So if the work was mainly done by student or group of students, usually kita tak proses lah, sebab kita rasa itu by right menjadi milik our copyright student tersebut lah. But if the staff's contribution is more than the student, okay, then there is justification for UiTM to own the ownership of that particular work. Okay. Now, copyright only protects works, literary, artistic, musical work, karya. Copyright hanya protect karya. So, copyright ni dia tak protect produk. Kadang-kadang kita dapat application untuk protect produk makanan misalnya. So, bila produk makanan ni dia tak sesuai dilindungi di bawah cipta atau copyright, because as it is, these are the only type of works yang copyright protect, literary, artistic, musical, itu sahaja. Okay, so kalau yang produk ni kita akan reject lah, kita akan bukanlah kita reject, maknanya tak boleh dilindungi oleh apa-apa IP. So products misalnya lebih sesuai dilindungi di bawah patent kalau ianya produk baru. If dia produk makanan dan sebagainya, macam sos ke, macam produk makanan yang dibangunkan oleh FSG dan sebagainya, kalau produk makanan tu baru, novel, and the process of coming up with that particular produk makanan is novel, then proses tu kita boleh patentkan. The product itself mungkin kita boleh patentkan if it's really novel lah. But as it is, kalau misalnya produk tu biskut ataupun kerupuk dan sebagainya, mungkin it's not suitable to be protected under copyright. Yeah. UiTM has the right of refusal. What I mean by this is that only works viable for UiTM to own the copyright will be processed. Maksudnya jika kami rasa this particular karya dia memang boleh dilindungi bawah copyright, tapi dia tak sesuai untuk UiTM yang menjadi pemilik copyright tersebut, mungkin disebabkan oleh dia tak ada commercial value. Misalnya kadang-kadang kita dapat application untuk satu app dan bila kita tengok app tu memang dah banyak dah ada di pasaran. Jadi untuk kita komersialkan mungkin tak berapa viable. So kita akan kata, okay, this is a work which is sesuai untuk UiTM own, tetapi because it's not really viable or profitable for UiTM to own, maka kita akan bagi copyright tersebut kepada pencerah yang came up with that. So kita kata kita akan bagi you the copyright, UiTM tak akan own. So you are free to do with whatever you want with that particular copyright lah. Jadi this is what it means by first right of refusal. So if the work is not viable for UiTM to own, then the researcher will have the right to own the copyright under your own personal capacity. So kita akan kata not viable for UiTM to use, dan kita own, dan kita akan hantar notification atau surat yang mengatakan copyright itu will belong to the lecturer or the applicant or the researcher. Okay, so ini contoh sistem IRMIS. Everybody is quite familiar with it, I think. Dan dalam pautan dalam sistem IRMIS tu ada intellectual property right. Lepas tu kita minta you select lah.
So this is the copyright guidelines that I talked about earlier. Can actually ada all the details on the guideline. Apa nak isi, butiran apa yang diperlukan dan sebagainya lah. Okay, so ini contoh. Dalam ni ada members. Kalau members kita pencerah UiTM juga, you can just search member. And we need to know the title of the work, when the work was created, completion kalau ada, level ni ada, maksudnya baru lagi ke ataupun dah ready untuk commercialize dan sebagainya. Ada apa-apa publication terhadap karya tersebut, ada journal dah publish ke. Kalau ada journal yang dah publish tu, then kita tak boleh nak copyrightkan lah, sebab most probably the copyright is already owned by that journal. Okay, right? So these are all things that we need. Identification card, salinan dia, product information, and we need to sometimes we need for you to upload the karya as well, sebab all these things are needed bila kita buat application kita pada MyPo. Okay, so the overall flow chart from IRMIS to our assessment, kita ada stage 1 viability assessment ni, saya yang buat dan saya akan tengok sama ada ianya sesuai untuk dilindungi di bawah copyright atau tidak. Macam saya katakan tadi kan, kalau produk makanan tu kita akan kata tak sesuai lah. And then viability assessment ni sebenarnya proses ni kita belum buat lagi. Kita bercadang untuk ada panel untuk tengok viability assessment dari segi potensi untuk dikomersialkan atau tidak at this stage. Then kita prepare all the documentation, semua borang-borang yang diisi di dalam online tadi, kita akan print out dan kita akan prepare, dan kita perlukan statutory declaration untuk setiap copyright yang kita nak hantar kepada MyPo. This is where EO saya Encik Azizi akan pergi menghadap Commissioner for Oath lah. Kadang-kadang ada 100 application yang kita kena buat statutory declaration. Kemudian dah selesai yang ni, kita akan pergi ke MyPo untuk submit borang CR1. Borang CR1 ini yang applicant semua isi di dalam sistem IRMIS tadi lah. Then bila MyPo dah proses, dia akan bagi kita notifikasi copyright, copyright notification dalam bentuk borang CR5. Borang CR5 ni lah nanti yang dia akan kira evidence sebagai evidence untuk MyRA nanti. So berapa copyright yang kita ada will only be counted as evidence if we have this CR5 lah. Selain daripada CR5, CR5 ni akan ada nama author lah. So nama applicant, group member semua akan ada kat dalam borang CR5 ni. Sangat berguna lah untuk kita for promotion, naik pangkat dan sebagainya. Dan juga untuk kita punya ATP and untuk kita punya end of the year assessment and all that. Besides the CR5, there is also a certificate of copyright. So certificate of copyright ni pun ada nama, tapi this is optional. Certificate ni MyPo hanya akan keluarkan if we mohon. Jadi mana-mana pensyarah yang nak certificate ni boleh bagi tahu kita, kita boleh mohonkan bagi pihak pensyarah lah. Cumanya sijil ni dia RM50 and UiTM tak cover cost untuk sijil ni. Jadi kalau pensyarah nak, kena bayarlah RM50 ni pada kita dan kita akan mohonkan dan kita akan uruskan proses untuk dapatkan sijil. Ya. Okay. So this is borang CR1 yang saya cakapkan tadi, and this is borang CR5, notis pemberitahuan hak cipta. Ada nama semua pencipta kat sini. Okay. Ownership will be Universiti Teknologi MARA. Right. Kat sini kita dah cakap. Right. And this is the sijil yang RM50. Okay. This is just a sample .
Okay, so for copyright process and application, that is all that I am sharing with you today. Boleh nak tanya soalan kot sekarang sebelum Dr. Rosita mulakan dia punya sharing on commercialization. Silakan. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Assalamualaikum, Puan. Ya. Okey, saya nak tanya, kalau dari segi penerbitan, katalah kita dah publish analisis yang kita buat terhadap makanan tu, ataupun analisis terhadap produk. Okay. So adakah Publish kat mana tu? dikira sebagai publication? Ya, Adakah publish. dikira sebagai publication dan kita tak boleh nak patent, nak apply? Publish kat mana tu, doktor? Journal ke? Katalah dalam jurnal. Jurnal. Okay, kalau misalnya dah publish dalam jurnal, the exact publication yang you publish dalam jurnal tu mungkin copyright dia dah copyright jurnal tersebut. Jadi yang dah copyright tu tak bolehlah nak di UITM punya copyright pula. Macam itulah. But kalau ada a new version ataupun you nak copyrightkan selain daripada apa yang you publish kat jurnal tu bolehlah. Boleh doktor? Okay, ada soalan lagi ni, ada satu saya terima daripada chat. Would like to know how long does it take for the entire copyright process? Okay, daripada Dr. Gurmit kan? Oh yes. Okay, Dr. Gurmit, once we from your application from IRMIS, we take about a week to process the internal process lah, and then within 1 week we will prepare the documentation, and usually we will collect all applications. Once we have collected applications, so we can say give or take about a month, we will finish our internal process lah. But for the CR5 to actually come out from MyPo, that would depend on the speed of the MyPo process. Usually because we send like a batch of applications every time we go to MyPo, so that will take a little bit of time. From experience of lecturers who go to MyPo themselves to actually file it and to send it themselves to MyPo, that would take quicker time lah. I hope I've answered your question, because compared to patent, of course patent takes years, but for copyright it's quite quick. Okay, thank you Fariza. Ada soalan lagi ke? Okay. Ada soalan mengenai harta intelek lagi? Tadi you mention ya Fariza about copyright CR5 that we can claim Myra dekat, we can put that under Myra. Ya. Macam contoh IDEX kan. IDEX, okay, kita dah proceed sampai CR5, so kita boleh claim under Myra ya kalau ya, jadi apa ni yang collect data Myra tu kita orang jugalah doktor. Okay, so tapi selalunya faculty, individual faculty akan minta kita data copyright atau data harta intelek as a whole,
Sebab kadang-kadang faculty dia nak tahu berapa orang daripada faculty, members of the faculty yang apply for copyright, patent dan sebagainya. You can just ask us for the data, nanti kita akan bagi. So kadang-kadang faculty pun nak kira juga dia punya ranking kan. Ya. So semua data CR5 tu memang ada pada kita, dan untuk Myra punya purpose memang kami yang akan collect data tu. Okay, thank you. So faculty boleh merujuk pada Bitkom lah untuk Myra data for copyright ya. Okay, next soalan seterusnya. Ya. Tiada masalah kita terus ke MyPo untuk register copyright. Kalau copyright tu copyright personal daripada Siti Sarah Ibrahim if it is your own copyright bukan bawah UiTM nya ownership, then boleh je pergi MyPo untuk filekan sendiri, tak ada masalah. Kalau untuk melalui Bitkom, any copyright yang dimiliki oleh UiTM, maknanya apa-apa karya kita yang kita buat yang sepatutnya dimiliki oleh UiTM lah. Kalau anything berkenaan dengan teaching and learning, it's your own copyright. And you can go ahead and proceed to, kalau nak buat copyright tu, boleh pergi MyPo sendiri, tak ada masalah. Next question, game berkaitan PNP, kita perlu apply patent atau copyright? Okay, kalau game, selalunya kita copyrightkan sebab under akta patent, method of playing game tak boleh dipatentkan. So memang kalau game, board game dan sebagainya, patent lindungi di bawah copyright lah. Dan selalunya game tu dia bukan directly macam related to teaching and learning. Selalunya yang kita dapat, nanti Dr. Rosita akan share, ada banyak produk mainan educational games yang kita tolong commercializekan untuk pensyarah. Ya, Doktor tanya apa tadi? Sebab tadi soalan tu dia kata untuk game berkaitan PNP. So you mention kalau educational games, so kita boleh melalui Bitkom. Boleh, sebab yang saya maksudkan yang related to pengajaran dan pembelajaran tu macam nota, dissertation, student assignment, benda-benda macam tu lah. Bila game ni dia dah jadi produk yang ada potensi untuk dikomersialkan lah. Jadi yang tu lebih kepada produk yang lebih, saya rasalah lebih sesuai untuk Bitkom yang bantu untuk kalau nak dikomersialkan lah. Kalau kita guna game tu untuk pelajar kita saja internal je kan, sebagai kita punya tools untuk our teaching tools, then itu saya rasa UiTM tak payah dimiliki oleh UiTM pun tak apa. Tapi untuk apa IP yang lindungi game, it will be copyright. Okay. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan lagi untuk Puan Fariza? Nak tanya kemudian lepas Dr. Rosita pun boleh, because I'll still be here. Yeah, okay. Then we proceed with Dr. Rosita ya. Is Dr. Rosita in? Okay, terima kasih Dr. Amriza. Terima kasih Dr. Rosita terima pelawaan kami untuk bagi talk on commercialization. Sure, no problem. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Sekejap ya. Nampak? Okay, nampak tak saya punya slide? Nampak. Okay. Alright, so saya akan cover commercialization and business development. Actually, okay, business development ni it's a small business development yang jalan sekarang lah. Okay. Later on kita ada planning untuk have a business development where UiTM invest on the UiTM product. Tapi for now kita conduct kita punya commercialization according to budget yang ada. Okay. Okay, so this is
general flow for commercialization. Okay, this is general where it depends pada your product. Okay, if your it can be skip any stage kat sini Okay, kalau contohnya kalau produk you dah ready untuk commercial, so you can skip stage 1, stage 2 and stage 3 macam tu. Okay, so saya explain dulu. Okay, from stage 1, research, innovation, idea generation and functional prototyping. This is where product recruitment, kita dapatkan information produk daripada penyelidik. Sekarang ni kita dapatkan kebanyakannya information produk daripada produk UiTM, kita dapatkan daripada IP, daripada unit Puan Farizah yang melalui unit IP itulah. Okay, so ada produk-produk yang tak di IP kan lagi tapi mungkin penyelidik produk itu suitable untuk dikomersialkan. Okay, kita unit saya dah plan untuk kita dah draft satu Google Form. Kita akan letak kat dalam website kita. So researcher can register their product anytime through the Google Form. Bila kita dapat the information, kita akan contact researcher and kita akan buat assessment lah. Okay, so step 2, invention disclosure. Okay, let's say you ada produk belum di IP kan lagi. So kita go to register through Google Form. Unit saya akan extract the information, kita buat assessment and then daripada assessment tu kita tengok is it patentable or not. Kalau tak patent, maybe sesuai untuk ada IP lah, macam Puan Farizah explain tadi, UI ke, copyright ke, trademark ke, whatever lah. Okay, so kita akan suggest researcher to IP kan. Okay, once proses IP dah difilekan di unit Puan Farizah, so kita akan buat product incubation. Product incubation, proof of concept, pilot test, kita buat mungkin internal market incubation kan. Okay, so once produk tu ready untuk commercial, small scale maybe, ataupun kita buat market validation dekat dalam UiTM, kita akan go to stage 4 lah, where market validation, market incubation, product enhancement, kita test market dulu dekat dalam UiTM kalau sesuai. Kalau produk-produk tersebut sesuai untuk market UiTM. Jika produk tersebut tak sesuai untuk market UiTM, it depends lah. Kalau ada company yang nak pick up, then kita akan licensekan tu company. Kalau UiTM interested nak jual, nak come up with mass production, so that is another story lah. Okay, so stage 5, founding partner, this is optional. Kalau kita perlukan founding partner, Bitkom juga akan tolong untuk mencari founding partner lah, whether it come from UiTM ataupun company-company kat luar. Okay, so stage 6, market introduction. Okay, once produk tu kita dah test the market validation, kita dah buat product validation, dia ready to be commercial in the market, okay, in the outside market. So kita akan buat market introduction. Okay, so kat situ akan ada business model yang lebih solid. Okay, and then kita akan buat business matching if B2B punya arrangement ke atau B2C punya arrangement. So kat situ kita akan try untuk dapatkan partners, okay, dengan industri-industri yang kat luar. Okay, so lepas tu stage 7 is new investment stakeholder. This is also apa yang kita boleh bantu lah. Sama ada dapat tak dapat tu is depends on the stakeholders and grant provider. Contohnya kalau produk tu dah ready, kita akan linkkan kepada platform, MPDC, Cradle, venture capitals, okay, untuk dapatkan more fund to improve ataupun untuk marketkan that product. Okay, so kita setakat ni kita have been working closely with MTDC platform, venture capitals pun ada, Cradle pun ada, kita punya startup banyak pitching kat sana. They learn lah how to pitch semua tu kan.
kita ada juga program bila kita dah identify suitable product tu, kita hantar penyelidik kepada untuk pitching program, program-program yang related lah. Okay. Then kita go to stage 8. Stage 8 is market expansion lah, where produk tu dah kita boleh jual secara konsisten dekat luar. Okay. So far kita ada 2 actually. Kita belum start lagi introduce produk UiTM yang Bitkom handle from zero to 100% lah. Belum ada lagi, tapi kita baru dapat direction from VC baru je last week. VC suruh Bitkom handle untuk komersialkan kita punya produk daripada FSG. Dia ada source nenas. Okay, so kita baru nak start meeting besok, first meeting. Saya penyelidik dengan beberapa orang lagi yang terlibat. Kita nak tengoklah macam mana business model dan apa bajet yang diperlukan untuk kita jual produk UiTM ni. Okay, so boleh tanya saya kalau sambil-sambil ni, kalau ada soalan boleh tanya je. Mungkin kalau sampai hujung slide saya ada yang lupa soalan tu kan. Alright, so saya akan share usual punya commercialization punya inilah proses. Okay, so bila kita ada produk dia ada 2. Normally kita ada 2 case. First case, if company interested on our product, we can license to company. Okay, we license to company will pay researcher and UiTM licensing fee and royalty. There are 2 income lah. Okay, if we have product, we are not interested to license to that company, to other company. We are interested to become a startup company, so we can commercial our product through startup company. Okay, so itu proses dia lain. Kita kena apply as a startup company. Kita diberi approval untuk buka company sendiri dan menjalankan perniagaan terhadap IP yang kita ada lah. Okay, so this is commercialization process for direct licensing to other company. So first kita mesti ada produk lah. Bila ada produk, when we have product, we have interest from the company, kita akan buat meeting. Okay, so meeting dia ni usually researcher akan datang. Dia ada 2 lah. Company tu come from us, Bitkom yang cari. The other one is researcher bring that company to Bitkom. Okay, kalau ada industri yang interested, so you have to bring to Bitkom because of kita during meeting dengan Bitkom akan jagalah Puan Fariza daripada legal punya unit. So the first thing, we ask them to sign non-disclosure agreement, NDA. Non-disclosure agreement bermaksud anything during the meeting, company tu tak boleh reveal any information to other third party ke mana-mana lah, ataupun dia akan ambil that formulation ataupun teknologi tersebut buat sendiri. Dia dah tahu dah information during meeting tu kan, tak boleh. So this is the agreement. Okay, once sign agreement, company betul-betul interested, then kita discuss term sheet discussion. Term sheet discussion is used to prepare the agreement lah. Okay, agreement, licensing agreement tu. Okay, so dia ada dalam term sheet discussion tu ada commercialization mode. Contohnya nak bagi eksklusif ke, non-eksklusif ke, kita nak bagi outright ke, how long agreement tu, 3 tahun, 4 tahun. Lepas tu cara payment tu yearly ke, every 6 month ke. So dia ada detail untuk kita masukkan dalam agreement lah. Okay, after kita agree term sheet, mula-mula kita ada term sheet, kita discuss, Bitkom akan act as on behalf of UiTM untuk protect researcher. Okay, kita researcher akan dengar sajalah masa tu. Okay,
So kita discuss dengan industri. When we have the agreement, so kita draft the licensing agreement. Dekat situ bila draft kita akan hantar ke industri agree, legal kita pun dah approve, kita boleh sign. Once kita sign and stamp, Bitkom akan start monitor lah. Kalau payment dia due konolah 1st March, Bitkom akan keluarkan invoice to company, kita akan keluarkan reminder. Okay, so company bayar, daripada pembayaran tu ada agihan kepada penyelidik, kepada UiTM dan tamu-tamu lain lah seperti PTJ semua tu. Okay, nanti kita akan sentuh on agihan tersebut. Alright. So saya nak share contoh-contoh licensing agreement yang kita ada setakat ni. Okay, so this one, the earliest one adalah first one yang kita dah sign dengan Arabostana 2016. Okay, kita dah 2 perjanjian dah expired. Okay, so we coming to the 3rd agreement lah. So Arabostana ni ambil this teknologi untuk come out dengan kain songket ni. Okay, teknologi kain songket ni adalah teknologi Prof Jamil dan Prof Wan. Okay, so teknologi ni, okay, kita sebagai researcher kadang-kadang kita rasa kita punya produk ni tak sesuai ataupun tak ada orang nak. Sometimes it's not ready lagi. Demand dekat luar tu belum ada lagi. Contohnya macam projek ni lah. Prof Wan dengan Prof Jamil come up with this idea somewhere in 2010. So 2016 baru kita dapat license kan to industri. It takes 6 years untuk commercialkan produk ni. Okay, it's not immediate tau. Okay, Prof Wan dengan Prof Jamil pun dah pencen. So the 3rd researcher is Dr. Rosie lah. Okay, tetapi since Prof Wan dengan Prof Jamil involved in this technology, apa-apa bayaran yang diterima bahagian Prof Wan dan Prof Jamil still ada. Okay, so kita agree dengan Arabostana, fee pelesenan yang dibayar oleh Arabostana sebanyak 33,500 dan royalty sebanyak 3 to 7% daripada gross sale. Okay, depends on berapa banyak kain tu lah. Okay, so actually Arabostana ni antara kita punya favorite juga because of dia dia kadang-kadang tak sempat kita keluar invoice, dia dah datang bagi check lah. Okay, so payment tu memang on time lah, tak pernah miss. Okay, royalty pun dia bagi kadang-kadang lebih banyak daripada licensing fee. So walaupun licensing fee kita tengok kat sini taklah tinggi, tetapi bayaran tu ada. Royalty dia bayar dan licensing fee pun dia bayar, tak pernah miss. Okay, kita tak ada problem dengan this company lah. Okay, so this is news coverage untuk produk ni. Okay, so produk kedua, non-catalytic reaction of biodiesel production from palm oil daripada Prof Ku Halim. Kita lisenkan kepada Jauhar Energy Sdn Bhd pada 16 Disember 2016. Okay, selama 5 tahun. Fee pelesenan kat sini involve 1 million. Okay, you nampak kat sini value dia. Okay, macam Puan Farizah cerita tadi pasal comparison between patent and copyright and other IP lah. Patent ni cost dia untuk patent quite expensive lah compared to the other. Kalau copyright tu RM50 je, patent ni ribu-ribu. Okay, tetapi bila kita ada satu produk yang kita patentkan dan ada value untuk commercial, licensing fee dia akan jadi sangat tinggi lah. Macam ni patent, so licensing fee kita tengok kat sini beza dia 1 million lah. Okay, royalty yang kita dapat 3% daripada jualan bersih. So kita tak dapat lagi royalty because of masih under development lagi. Dia nak buka kilang, belum siap lagi kilang dia. So production tu belum ada lagi. Okay, so beza teknologi Prof Ku dengan ada teknologi biodiesel teknologi outside yang saya faham lah. Saya rasa macam kat dalam ni ada peserta daripada FKK. Tolong betulkan saja kalau saya salah. Okay, what I understand is Prof Ku skip the refinery process tu.
Okay, refinery process tu takes about 50% of the total cost. Okay, with his technology, tak perlu ada refinery process. So cost untuk produce biodiesel compare dengan teknologi yang ada kat luar tu reduce more than 50%. Itu pasal this Jauhar Energy Sdn Bhd ni sanggup bayar 1 million for the technology. Okay, so the next one produk Prof Halim juga air gaharu. Okay, this is air kesihatan lah. Okay, diambil oleh Eagle Woods Ventures pada 2017, selama 5 tahun. Fee pelayanan 20k, sangat rendah because dia trade secret sahaja. Trade secret tu Prof Ku je yang tahu. Saya pun tak tahu. Okay, so trade secret dalam menghasilkan air gaharu ni. Okay, royalty hanya 5% daripada gross sale lah. Okay. This one pun actually this dah sampai ke frontliner kita. Hari tu last week ada coverage sikit tapi tak sebut pasal air gaharu kita kat TV3 Bulletin Utama where this company bagi air tu ke Menteri Kesihatan kita. Tapi kita punya agreement dengan company ni dah tamat lah last month. December 2019. Okay. So kita dalam discussion lah sama ada nak renew atau tak. Okay, ni ada patent daripada Dr. Husin. Okay, ialah skru gigi yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi nickel titanium alloy. Okay, skru ni beza dia dengan skru kat luar, shape dia sama, semua sama. Material dia je saja yang berbeza, where material yang digunakan untuk menghasilkan skru ni dia punya properties lebih kurang dengan tulang kita, yang saya faham lah. What I understand is dia similar dengan kita punya tulang, so dia integrate bila kita kita skrukan dekat gusi, so dia integrate with our bone, so acceptance tu tinggi lah compare dengan material yang lain. Kalau ada rejection dia akan jadi macam bengkak semualah. Okay, ada kesan sampingan where kita punya body reject material tu. Okay, so Lithium Sdn Bhd take this technology. Kita sign agreement 2018 sebanyak 60k. Okay, this company juga share IP dengan kita. Kita panggil apa kita? Lupa dah. PCT dengan company Korea. PCT ya. Company Korea where patent itu dipatentkan di Korea untuk kegunaan Korea, sebab bila company lithium ni dia pergi pitching dekat Korea dan dapat dana dari Korea lah untuk human testing. This teknologi masih dalam stage human testing because of dia melibatkan manusia, human, so dia punya approval stage tu sangat strict lah. Diorang kena test dekat animal dulu. Animal dah habis, dah dapat. Sekarang ni stage on human pula. Okay, so dia dapat lebih kurang, tak salah saya, $100,000 from Korea punya company. So they want to invest on this technology and then akan commercial dekat Korea lah. Okay, so ni coverage dia. Okay, this one trade secret juga daripada Prof Kong di Samarahan, Sarawak. Dia come out with gluten free flour from banana byproduct. Okay, case dia macam this company Banana Tree ni dia export keripik pisang ke China 1 tan 1 bulan. So problem dia nak dispose kulit pisang tu lah. Okay, bila nak dispose dia ada masalah, cost dia lagi tinggi. So dia approach Prof Kong come out dengan formulation macam mana nak turn kulit pisang into a flour, gluten free flour. Okay, so untuk projek ni kita bantu, kita dapatkan grant Platform Ventures sebanyak 200,000. Okay, Platform Ventures ni dia tak bayar directly to UiTM, dia tolong company Banana Tree ni dan dia bayar licensing fee to
kepada UiTM lah. So dia grant provider yang membantu untuk komersialkan produk. So duit yang dapat tu not directly to UiTM, dia bantu company. Okay. Masa signing agreement, diorang buat besar-besaran lah kan. Ada kat sini Malaysian Innovation Agency, AIM, because platform tu bawa AIM. Alright. So this is distribution of licensing fee and royalty. Ada banyak lagi tau produk-produk, saya hanya ambil contoh tadi tu je. Okay. So itu antara contohnya. Okay. Once kita tahu, when we have product, we license our product to company, the company will pay us licensing fee and royalty. Okay. Duit tu pergi mana? Okay. Licensing fee and royalty diterima daripada agreement ni. 70% akan pergi ke researcher. 70% Konolah dapat masuk 10,000, 7,000 pergi ke researcher. 30,000 tu akan pecah kepada PTJ. Contohnya kalau datang daripada fakulti accountancy, 40% out of 3,000 lah. 40% out of 1,200 pergi ke fakulti. 40% pergi ke BCom. And another 10%, 5% pergi ke tamu-tamu yang lain. Okay, so this is macam amal jariah jugalah. Yang 20% ni amal jariah kepada UiTM. Yang 40% tu because of kita come from fakulti. Kita gunakan fakulti facility. Kita gunakan masa ketika berada di fakulti untuk come up with product. So we have to pay fakulti. Contribute kita kepada fakulti. So another 40% is our service lah, BCom service. Kita buat agreement, kita monitor, kita keluarkan invoice, okay. Kita macam-macam lah. Kalau tak bayar, kita keluarkan letter of demand, benda-benda macam tu lah, okay. Kita bantu yang mana bantu, okay. That is 40% saja. Kalau 40% ni out of 100% tu is about, saya dah kira lebih kurang 10 to 12% sahaja, okay, of the total income yang kita dapat. Alright. So that's example. Kalau kita ada produk dan kita commercialkan through licensing. If we have product then we want to commercial ourselves as a startup company. So dia punya flow macam ni. We have IP. Produk tu mesti kena IP UiTM jugalah. Okay. Produk IP. Then kita interested nak buka company. Jangan buka lagi. Kita isi borang, apply through BCom, okay. Bila apply kita akan proses, akan ada presentation and approval lah, recommendation by panels, okay. Lepas tu akan endorse by JKP. Lepas endorse tu kita akan return the information to researcher lah, okay. Kata okay, UiTM dah sokong untuk buka company, so you boleh register dekat SSM. Register company tu, nama apa pun tak apa. Okay. So lepas register, submit all the documents, SSM document to BCom untuk kita new record. Lepas tu kita akan sign agreement. Okay, sign agreement ni, okay, sekarang ni kita ada 3 parti. BCom, kita ada researcher, kita ada company. Konolah researcher tu buka company A. So kita ada company A. This agreement is not between researcher dengan UiTM. This agreement is between UiTM and company A. Okay, so researcher tu pakai 2 hat. Satu as a founder of company A, satu lagi sebagai researcher lah. Okay, sebagai researcher dia ada produk, sebagai company A, founder company A, dia ambil produk UiTM untuk dikomersialkan. So agreement yang sama, licensing agreement juga akan berlaku kat sini between UiTM and company A. Okay, tapi bila company A kena bayar UiTM because menggunakan IP UiTM, tapi distribution dia terbalik. Okay, kalau saya macam company A kan, takkanlah saya bayar UiTM 10,000, saya nak dapat 7,000 balik. So UiTM hanya dapat 3,000 kan. So dia terbalik. So bila saya buka company, saya dapat profit daripada hasil jualan lagi. Daripada profit tu saya bayar ke UiTM. Saya akan dapat 30% daripada apa yang saya bayar. 30% ni actually sebelum ni kita tak dapat apalah because of kita masa agihan yang pertama tu kita dah revise lah. First agihan sebenarnya 100% go to UiTM. Researcher tak dapat apa pun.
because researcher diberi kebenaran untuk buka company dan they earn profit from that business. Okay. Pasal apa dia nak dapat balik kan? Tapi kita ada satu isu where penyelidik itu ada ramai. Contohnya satu produk ada penyelidik 5 orang. Hanya seorang saja yang berminat untuk pick up this technology and buka company. Yang 4 tu tak minat langsung. Okay. So kalau that company A bagi 100% ke UiTM, researcher yang 4 tu tak dapat apa. So after kita revise, kita punya agihan balik, kita kata oh it's not fair. Ada penyidik lain kat situ. So kita bagi 30%. 30% tapi sepatutnya 30% tu penyelidik sepatutnya between penyelidik tu itself you all kena discuss lah. Sepatutnya siapa yang ambil that teknologi buka company tu tak perlu ambil balik lah duit dia. So dia that 30% have to distributed to the other 4 lah kan. Okay, tapi on the distribution tu kita tak dictate lah. Itu terpulang kepada group researcher. Okay, kita hanya bantu je lah. Alright, and then lepas sign kita akan buat monitoring of agreement. Dalam garis panduan startup company, 3 tahun kita panggil startup company, 3 years. You have to perform between 3 years. Lepas 3 years, every year you have to send to Bitkom your financial report dengan progress report lah. Kita akan monitor 3 years. Kalau 3 years positif, sangat memberangsangkan. After 3 years, kita boleh declare you as a spin-off company. Spin-off company lah company, syarikat, kita panggil syarikat hiliran UiTM lah. Syarikat hiliran dalam bahasa Melayu dia. Syarikat hiliran ni dia boleh buat bisnes selain daripada IP yang diberi pada UiTM. Kalau syarikat startup ni, dia punya syarat dia kena fokus IP yang dia license dari UiTM sahaja. Contohnya saya ambil produk kopi sahaja. Saya tak boleh jual kopi, saya tak boleh jual Milo, saya jual Nescafe. Tapi kalau saya dah perform within 3 years dan saya di-convert jadi spin-off company, saya boleh jual segala. Saya boleh jual kereta, saya boleh jual motor, saya boleh jual Nescafe, whatever. Okay, itu garis panduan dia lah. Okay, so kita nak encourage kita punya staff bila after 3 years dia dah boleh sustain, dia can go beyond. Okay, so contohnya Dr. Muhammad daripada AD, UiTM Perak, dia come out dengan copyright design ni lah, menteri-menteri kita ni. Ada 6 masa tu, masa dia ambil lesen ni daripada UiTM, dia jual. Tapi masa tu ada political issue sikit. So ada masalah. Mula-mula memang sales dia agak bagus. Semua pejabat-pejabat kerajaan beli untuk gantung dekat pejabat-pejabat kerajaan. Universiti, sekolah-sekolah semua. Sebab dia ada information kat situ. Bagus kalau budak-budak sekolah baca tu, dia dapat lah dia punya sejarah kan. Okay. Lepas tu bila ada problem, tak jadi. Dia terminate the agreement with UiTM sebab dia tak boleh buat sale pun. Pejabat-pejabat kerajaan tidak membenarkan pejabat-pejabat kerajaan membeli benda ni. Okay, adalah isu-isu lain lah, isu politik lah. Okay. Lepas dia terminate, dia still interested to become our startup. Dia tukar IP. Okay, dia tukar produk. Okay, produk ini Easy Sunnah dia punya second product lah. Okay, terminate agreement yang first, come up with a second agreement Easy Sunnah. Sekarang masih still running under Easy Sunnah lah. Okay. So Encik Farouk daripada Computer Science, dia come out dengan mobile apps iInfo-U. Okay. Dr. Asari daripada fakulti saya daripada Electrical Engineering. Okay, dia come out dengan modul lah, Holistic Success Module untuk staff, untuk student semua. Okay. Kita ada Dr. Hanafiah. Dr. Hanafiah kita declare tahun ni, dia dah cukup 3 tahun, kita declare dia sebagai spin-off company. So lepas ni dia boleh lah macam-macam. Dia boleh go beyond. Okay. Yang terbaru, Dr. Aida daripada Applied Science, dia jual kopi, Una Coffee. Dia baru sign dengan kita 1st March itu, sebelum BKP. Sempat sign agreement. Okay. So dia yang termuda lah.
Dr. Karul Asfar, saya letak kat sini tapi dia belum sign apa-apa agreement dengan kita. Dia baru dapat first stage of approval. Maksudnya approval untuk mendapat buka startup company tu dah diberi tapi dia tak sign agreement lagi dengan kita. Okay. Datuk Zaki, in the process agreement dah siap, tengah tunggu sign. Because of PKP dia delay sikit. Susah nak jumpa kan sign. Okay, selain daripada itu, unit saya juga buat business matching. Contoh-contoh business matching ni, this company come to us, dia kata okay, dia ada satu active ingredient yang dia nak buat, dia panggil gummy lah, dia nak buat gummy, dia letak active ingredients tu, dia memang very fanatic with that ingredient tu. So saya gather team from Applied Science untuk product development, saya gather team from chemical engineering untuk oil extraction and toxicity test, saya panggil juga daripada AD untuk product branding and packaging. So dapat kontrak grant daripada this company sebanyak 35k lah. So ni fully supported by the company. So apa yang kita share, kalau dapat commercial kita hanya share royalty saja, because IP tu share between UiTM dan company. Okay, so itu antara pro and con lah. Okay, so ini produk daripada UiTM Melaka, produk untuk autistic children. Okay, bank rakyat beli, bank rakyat jumpa UiTM Melaka, kata okay, diorang nak buat CSR punya program dengan budak-budak autism, apa produk yang boleh bagi dengan budak autism. Okay, so idea UiTM Melaka, dia come out dengan 3 idea lah. The first idea is material yang trigger dia punya psychomotor kan, benda-benda yang macam kit ni. The second one is color grip, paintbrush yang ada ink kat dalam dia just squeeze kan, just squeeze. The third one jam yang special untuk budak-budak autism. Jam ni mula-mula datang dia just idea, tak ada jam pun. Datang to Bitkom, I'll help them. Saya gather budak-budak teknikal untuk come out dengan jam ni, guna Arduino, guna apa-apa. Sebab jam ni special, kalau pukul 1 tengah hari dia akan bunyi, akan ada colour lampu dekat merah ni, pink ni. Lepas tu this one dia punya minutes. Lepas tu dia ada bunyi lah, kalau nombor 1 tu bunyi ayam, ayam lah. Okay, 1 malam pula bunyi lain. Okay, so budak-budak autism ni dia kurang nak tengok numbers ke apa ke, dia dengar bunyi pun dia dah tahu lah. Pukul 1 tengok tu jam 1.26 minit. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so saya gather budak team daripada AD untuk buat design color grip ni. Ni budak lecturer daripada AD buat. Mula-mula dia just masukkan ink dekat dalam botol mana tak tahu, dia kata nak tunjuk lah yang this kind of product yang dia nak. So memang tak cantik, dia ambil guna gum je, okay. Glue gun tu, dia gum kan, okay. So kita come out dengan elok lah. This one mula-mula just konsep macam ni lah, kertas-kertas. Lepas tu bila the final product, kita jahit dengan kain semualah, kita hantar pergi buat mass production dengan satu syarikat jahit ni. Dia yang buat elok lah, okay. So bila you tengok final product dia ada kotak semua. Okay, this is what we help them lah. Okay, sampai final product, sampai event. Tapi event tu saya tak dapat pergi sebab ada hal masa tu. Dia buat kat Melaka. Bank rakyat bagi 30k. So kita bagi seed money untuk come out dengan kuantiti yang diperlukan oleh bank rakyat. Tapi this one project ni because of first project untuk UiTM Melaka, so Bitkom tak ambil apa. Kita bagi seed money, you peluang balik seed money, ada balance tu, itu you punya profit lah. Bagilah dekat researcher di UiTM Melaka. Masa ni lah, okay. So kita juga tolong untuk dapatkan pre-commercialization grant, okay. Pre-commercialization grant macam yang saya cakap tadi daripada MTDC, Platform Venture, Cradle, siapa yang ada produk boleh explore lah. Siapa yang ada produk boleh explore, tapi tak semua grant yang ada ni untuk researcher. Kebanyakannya pre-commercialization grant is untuk SME. Okay. What you need to do is
try to find your industry partner. Once ada industry partner, dia SME, lagi senang nak dapat grant. Okay, dia akan apply, kita akan bantu dia lah. Sekarang ni under me ada 2 produk yang tengah tulis proposal MESTEC. Mesti dah sekarang proposal untuk dapatkan grant PRICOM. Okay, so kat situ kita dah letak your item researcher punya consultancy berapa untuk come out dengan this project. So bila kalau company tu dapat, dia akan bayar kita. Company tu tak boleh bagi dekat researcher lain, even though kita, contohnya lah, kita dah tolong dia buat proposal semua, dah hantar ke MOSTI, dia yang submit tau, company yang perlu submit. Once dapat, company kata, oh tak nak lah dengan UiTM, saya ada bagus lagi researcher dekat UTM tu, saya nak share dengan UTM. Tak boleh, because of MOSTI punya syarat, masa kita hantar application tu dah ada MOA semua, dah ada budget, berapa banyak nak bagi UiTM semua. So that grant release according to agreement tu. Maksudnya bila grant tu release, you kena bekerjasama dengan UiTM. Tak boleh dengan lain. Kalau yang lain terminate terus grant tu. Macam tu lah cerita dia. Okay. So ini yang kita dapat, tapi saya tak update. Ada few lagi yang baru. Dr. Hussein pernah dapat Cradle. Dapat EIF 300,000. This one dulu untuk animal testing, dia punya produk. Dr. Fadil untuk product validation daripada CRDF sebanyak 145,000. Prof Kong dapat daripada Platform Ventures lah. Okay. Sebanyak 200,000. Okay. Dr. Faiza dapat daripada Smart Grant dekat 3 million lah. Okay. Ada soalan lagi? Saya dah sampai ke penghujung. So this is our team lah. Ada soalan? So far belum ada soalan lagi Dr. Rosita, dalam chat pun belum ada. Okay. Cuma founding partners ni, you mentioned about founding partners. Okay. So tapi you mentioned that not necessarily that the researchers bring in founding partners, meaning that you can do the matching for us lah kan? We can do, tapi dapat tak dapat tu very subjective lah kan. Macam kita try and error lah. Kita introduce you to company yang ada similar business with whatever you have. Kalau dia interested, then kita akan prepare the agreement semua. Okay. Alright. Okay, ada soalan satu daripada Dr. Fadilah. Kesediaan produk untuk dikomersialkan. Okay. Cerita dia pun another 30 minutes tu. Okay. Untuk tahu produk kita ready ke tak ready, kita rujuk kepada TRL. Technology Readiness Level. TRL. Kalau Google tu macam-macam punya guideline lah ada. Tapi kita boleh baca je, dia lebih kurang sama je semua. Kita boleh ambil satu dan refer. TRL tu ada daripada 1 sampai 9. Okay. Kalau 1 tu maksudnya idea je. Dia tak ada apa, dia duduk sambil minum kopi. Nak buat ni lah. That is TRL 1. Okay. TRL 2 lebih daripada 1. Dapat idea, dia conteng-conteng sikit ke, lukis-lukis sikit. Tu TRL 2. TRL 3 masih dalam lab. Kalau yang ada tangible punya produk, mungkin dalam lab, tengah assemble. Okay, belum lagi proof of concept. Okay, TRL 4 tu dah start nak buat proof of concept lah. Okay, selalunya bila ready untuk commercial, dia akan duduk di TRL 6 and above. 6, 7, 8, 9. Okay, so ikut macam tadi saya ditunjuk banyak grant provider untuk PRICOM. Ada, kalau mesti yang baru ni, ICF punya grant. Grant tu dia hanya memerlukan idea saja, TRL 3. Minimum TRL 3. So kalau you ada TRL 3 punya produk, you ada idea sikit, dia boleh tak proof concept lagi, mungkin just buat small scale dah nampak macam jadi ke macam tu kan. Ada possibility untuk jadi, ada potential, dah boleh apply that grant. Tapi cuma that grant dia macam saya nampak lah bila saya baca tu, dia more kepada
you develop that product, you come out dengan business model, you become startup. Dia lebih guide you kepada startup company lah. Okay. And then bagusnya grant tu dia ada collaboration dengan international. So international tu sama ada industri ataupun universiti. Contohnya, you punya produk dekat level 3 and then you need lab dekat Imperial College lah konon dekat London tu. Kalau you guna lab tu, testing semua tu, you boleh improve you punya produk daripada 3 push to 6 contohnya. You boleh apply this grant. Grant ni membenarkan you duduk di London 2 minggu. Okay? Semua kos ditanggung. Apa Boleh nama masuk dalam. grant tu lagi sekali Dr. Rozi? Tak salah saya ICF. Saya check. SBF. Mesti. Dia baru buka ni, tarikh tutup dia hujung bulan ni. Tarikh tutup dia hujung bulan ni, tapi dia kerap juga buka. Saya rasa setahun 2 kali kot dia buka. Grant tu saya nampak okey jugalah, tapi cara you present tu memang you kena prepare, nampak macam produk tu dah sampai dekat komersial. Dia akan tanya, you kena study lah market size you, market target berapa, you kena tahu business sikit lah. Tapi possible untuk dapat sebab yang best lepas ni yang dapat Dr. Wan contohnya, produk dia masih main-main je lagi. Produk dia tak terburai lagi. Pun dia dapat grant tu. Maksud you produk tu masih dalam stage main-main tu, maksud you macam mana ya? Dia stage try and error lagi. Stage tu dia produk tu dia pernah suruh student dia buat, student final year project buat. Student final year project buat dapat come out dengan macam prototype, tak adalah sampai prototype produk, and then dia masuk competition, pitching competition, menang. Lepas tu Dr. Wan pun dah disemblekan produk tu, dia masuk grant ni dia dapat. Sebab masa dia nak tunjukkan bahawa grant tu ada potential untuk dimarketkan, tapi dia tak ada pun, dia hanya konsep je. So like putting 1 or 3 hardware together, you kata okay, lebih kurang macam ni lah. Saya punya produk ni akan datang ni, dia ada sensor macam ni sikit, tapi sensor ni tak ada lagi. Macam tu. Tapi saya nak jual, nanti dia akan jadi macam ni. Contohnya, function dia macam ni. So it's an idea. It's not a real product yang you ada. So boleh, lepas ni boleh Google lah, tengok TRL, Technology Readiness Level, you baca dulu. Tapi kalau nak explain on that part, saya perlukan satu session lagi lah untuk explain in detail. Okay? Okay, Dr. Amirul tanya, roughly for UiTM every year berapa banyak produk yang dihasilkan dapat dikomersialkan? Okay, commercialization dekat dalam UiTM ni very new lah. Kita start license 2015, 2016 ada sikit 2 ke 3 macam tu. 2017 kita naik sikit 6. 2018 6. 2019 last year 4, turun sikit. 4, this year baru 1. So dia very subjective because satu dia depends pada ekonomi kat luar tu. Kita punya economic situation sekarang ni lagi teruk. Ada yang company yang kita tengah bincang dan nak sign pun mungkin lepas PKP ni tak tahu dah orang nak sign ke tak sign. That's how bad situasi sekarang. Lagi satu, awareness pendidik-pendidik kita. Dia tak aware benda ni. Kadang-kadang bila sembang-sembang dengan industri kat luar tak kata okey tak apalah. Produk you bagus. I bagi kat you 10,000, maybe kita buat kat belakang, lepas tu kita commercial. Dia tak melalui BCom, benda-benda yang macam tu lah. Dia akan dapat duit kalau projek-projek yang macam tu, yang dia sendiri approach company dan tak melalui universiti. Tapi usually kalau this happen, dia akan dapat sekali je lah duit tu. Lepas tu company ni selalunya bila dah dapat the teknologi, dia akan tinggalkan je. Ataupun dia akan bagi you nilai yang tak sepatutnya dapat lah.
Okay, kalau kita dapat kita tahu value teknologi tu macam mana. Kita buat technology valuation dekat Bitkom. Kita buat technology valuation, kita tahu teknologi you value dia kat mana, berapa harga dia kat luar tu. Okay, sebelum kita deal dengan company. Company usually akan minta semurah mungkin. Okay. So kita untuk Dr. Amirul macam tu lah. Actually Bitkom ni tak besar. Kita ada 3 unit macam Puan Farizah cerita ni, ada legal, ada consultancy, ada commercial. Commercial bawah saya ada 2 EO. Last March EO saya berhenti seorang. So saya ada 1 EO je yang buat everything. Yang buat program untuk commercial, yang buat business matching. So kita ada ni lah, limitation on that lah. Staff tu tak ada, terkurang lah. Itu problem kita jugalah kan. So ada soalan lain? Itulah kalau ada sesiapa yang ada produk, tu saya minta bawa ke Bitkom. Datang jumpa saya. Kalau saya nak pergi fakulti nak cari satu-satu tu agak constraint sikit because of kita staff tak cukup. Saya pun pensyarah. Seminggu 2 kali kena balik fakulti mengajar kan. So benda-benda macam tu lah. Research kena ada, student ada kan. So itu yang limitation saya lah. Okay, kalau ada dan you rasa potential ataupun you nak kita buat assessment, report kat kita. Okay, nanti kita buat assessment and then kita feedback kat you. Okay, ni sesuai, ni tak sesuai ataupun kalau boleh improve macam ni ke, mungkin ada company yang nak, kita akan bagi ni lah, report lah. Okay, Dr. Rozita, so far tak ada soalan lagi. Okay. Jadi I rasa kalau mereka, if they have further questions, then I think they can contact you and also Fariza at Bitkom. Okay. Tadi ada pertanyaan mengenai jam latihan. So kita dah masukkan Google Form. So boleh masuk info dalam Google Form. Dan they would like to have the recording for this one. So is it okay Dr. Rozita? Ya, sure. Boleh. Boleh share pada participants. Boleh. Banyak benda baru bagi saya yang saya dapatlah hari ni. Okay. So kalau tak ada apa-apa pertanyaan lagi, so kita berhenti di sini sajalah. Saya pun nak cakap satu lah. On behalf of Bitkom, I would like to thank Faculty of Accountancy, Dr. Amrizah kerana invite kita untuk talk ni. InsyaAllah mungkin next time kita akan ada lagi program yang macam ni. Ya. Okay. Terima kasih Dr. Amrizah. InsyaAllah kita akan invite lagi sebab kita banyak IDEX produk yang kita belum pursue, kita sampai dah menang gol, berhenti kat situ. So kita tak pursue. So banyaklah game semua tu yang sebenarnya boleh kami ketengahkan. Itulah, so far belum ada lagi produk daripada accountancy. Hampir-hampir ada, tengah running lagi, tengah dalam incubate lagi. Okay, hopefully kita dapat lagi banyak produk-produk yang sesuai lah untuk di commercial. Saya rasa ada banyak potential produk tu di fakulti accountancy. Ya, insyaAllah saya tengok educational games tu kita banyak sebenarnya. Ya, okay. Kita boleh ketengahkan. So that's all time that we have today. Terima kasih lagi sekali dari kami Dr. Rozita dan Puan Farizah. So insyaAllah kita terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Nanti kita share Assalamualaikum kepada participant. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Selamat berbuka semua. Nanti kita share slide ni dengan semua participant, minta isi Google Form lah. Boleh. Assalamualaikum semua.